Omugenyi wange nina ku bench olwaleero talina bigambo biwoomu yadde ebirungi wadde ebisuuta eri Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye era balikabwanango yadde nga yamuweerezaako emyaka egiwerera ddala wamu ne gavumenti ye. Edith Grace Sempala mukambwe era munyiivu nnyo engeri Yoweri Kaguta Museveni banne gye badibazeemu eggwanga Uganda okutuuka okulyonoona saako n'ekifaananyi kya Uganda e Bulaaya okuttattanibwa saako n'okufiira ddala eddembe ly'obuntu okubeera nga terikyaweebwa yadde ekitiibwa lityoboddwa saako n'okuyisa olugaayu mu ssemateeka. Grace Sempala civil engineer alina obumanyirivu obw'emyaka egiwerera ddala, civil servant oba muweereza wa gavumenti era nga azaaweereza mu bifo mwanattu ebitali bimu, diplomat nga bwe nkutegeezezza nti azaaweereza eggwanga Uganda nga ambassador w'amawanga agatali gamu ate era nga munnabyabufuzi omugundiivu. Sempala yaweerezaako nga director ate era omuwi w'amagezi omukulu mu banki y'ensi yonna okuviira ddala mu mwaka gwa 2008. Yaweerezaako nga ambassador wa Uganda mawanga agatali gamu gamba nga Nordic countries zezo ensi eziri mu mambuka ga Europe wamu n'amambuka ga Atlantic. Ensi ezo mwemuli no Denmark, Finland, Iceland, Norway ne Sweden wamu n'amawanga amalala. Sempala abadde ambassador wa Uganda mu United States ate era nga yaweerezaako ne ku mukago gwa olukalu lwa Africa olwa African Union, Ethiopia wamu ne Djibouti. Oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye emyaka egyo mu eyali eyitibwa Soviet Union yamalira ddala emyaka 7 wakati wa 1979 okutuusa ddala 1986 nga munoonyi waabwe mu ggwanga lya Sweden. Kaakati nno mu 1986 oluvannyuma lwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni okukwata obuyinza, NRA nejja butereevu nnyo ne bakuba ebirayiro by'okubeera nga bagenda kuleeta enkyukakyuka eyannamaddala ey'omuggundu egenda okubeera ng'erwanyisa obulyake, eweekitiibwa eddembe ly'obuntu. Gavumenti eyali egenda okubeera ng'ezimba ebyenfuna ebigenda okweyimirizaawo ne bannansi okubeera nga basobola okuwangaalira mu ggwanga eryo. Gavumenti eyali egenda okulwanyisa obulyake n'obubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Gavumenti eyali egenda okubeera nga tezze kukyusa bukyusa mmundu wabula okuleetawo enkyukakyuka eyannamaddala. Mu 1986 yakakasa Edith Grace Sempala okubeera ambassador wa Uganda mawanga gali gemmenywe ng'asinzira mu Copenhagen ekya Denmark, ekifo ekyo kye yaweerezaamu emyaka egiwera ddala 10. Mu 1996 nga akalulu akasookedde Yoweri Kaguta Museveni nga waali nga ye president, Edith Grace Sempala ono gwolaba yakakasibwa nga ambassador wa Uganda atuula mu kibuga Washington DC ekya United States of America. Kaakati ekifo ekyo era nno yakiweerezaamu emyaka egiwera ddala 10. Mu mwaka gwa 2016 yakakasibwa nga ambassador wa Uganda mu mukago ogw'olukalu lw'omwana w'omuddugavu African Union ng'era atuula mu Addis Ababa ekya Ethiopia. Era mu biseera ebyo yaweereza ddala nga ambassador wa Uganda mu Ethiopia wamu ne Djibouti. Yaweereza mu kifo ekyo kuva ddala mu 2006 n'okutuusa ddala mu 2008. Mu mwaka gwa 2008 yeegatta ku banki y'ensi yonna nga director ate era omuwi w'amagezi omukulu ku nsonga z'ebweru w'eggwanga saako n'okuweerezaako mu office y'omumyuka wa president wa banki y'ensi yonna ku nsonga era ez'ebweru w'eggwanga. Omwaka gwa 2015 yakakasibwa era n'alondebwa Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte mu nsi yonna, United Nations, okuweereza ku lukiiko lw'abakugu era abalina obumanyirivu obw'okuzimba emirembe n'okuteekateeka architect ey'okuzimba emirembe mu nsi yonna, peace building architecture. Era ye mukyalo ono gwolaba abamu kwabo abaatuula ku advisory group of experts okugenda maaso okubeera nga balaba butya basobola okuteekateeka n'okutema empenda ey'okuzimba emirembe mu nsi yonna. Edith Grace Sempala kaakati aweerezanga head of Women's League mu kibiina kya Alliance for National Transformation ekyatandikibwawo Major General Gregory Mugisha Muntu retired, era kaakati bali mu Alliance for National Transformation okulaba nga baleetawo enkyukakyuka empya ne munnamagye oba yali munnamagye Major General Gregory Mugisha Muntu. Edith Grace Sempala gwe nkuleetedde tugenda tutula naye ku bench twogere ku nsonga
ensonga ezigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda, ebyenfuna saako n'engeri Parliament gyeddukanyizibwamu ejjuddemu obulyake, efumbekeddemu okwesa obubi ofisi z'Abannayuganda, okwesa obubi ensimbi y'omu w'omusolo saako n'okubeera nga bwekituuse olwaleero Uganda erina basipiika oba bakubiriza b'olukiiko lw'eggwanga olukulu abaateekebwako envumbo. Tutunye ne baminisita abazze bateekebwako envumbo ba sanctions kyezitegeeza n'abakulira ebyokwenda mu ggwanga Uganda abasinga obungi bateekeddwako sanctions. Tukube torch mu ekifaananyi kya Uganda ekizze kisereba ebweru w'eggwanga era n'enkwatagana ya Uganda n'amawanga agatali gamu ebweru w'eggwanga. So ogenda kutwegattako era tukwaniza mu programu y'olwaleero okubeera ng'owuliriza ensonga zino n'okumanya kiki ekitabula oba ekyatabula ono ne Yoweri Kaguta Museveni kati abatali makambugu. Uganda Eyenkya, nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Do you think opposition esobola okuwinninga status quo eriwo ya transactional politics because it's now a couch of being compromised? Every institution is compromised. Can transitional politics win transactional politics? Yeah, it can win. Ngawe tulikati. It can win. It may not be overnight, but it will have to win. Uganda Eyenkya. Enkyukakyuka okujja twetaaga ebibiina byabufuzi bingi. No, we don't. We need ebibiina byobufuzi ebiri focused, ebiri committed to doing it good, to bringing the change that is different from what we have, you know, not to fight for these small crumbs and good. Because our country is in a real bad shape, and you can't tell where we are going. Uganda Eyenkya. Ambassador, Bannayuganda bakoze byonna okubeera non-violent, bakoze they have really exercised their democratic right okulonda abakulembeze. But as a journalist, I'm a very straightforward person. Many times, if the court has come out to say no, akalulu kano kabadde malpractices nyingi, but it's all kukyusa, that's enough to say that that was a sham election. A lot of things have happened, and Ugandans have been patient enough. Do you sit down and wake up one day no, those byonna bye tukoze, we've been formal, patient, exercised our democratic right. I feel we need to take another step beyond this that Museveni took. Or like arms, violence. Naye yagitwala, what came out of it? We are suffering because of that. Uganda Eyenkya. Ambassador, Bannayuganda tukoze ekimala okusurvivinga the Museveni dynasty, the monarch, both on the opposition, the political parties, the wananchi. Have we done enough? Have we done enough? We haven't. What haven't we done? Or what do we need to do? One of the things that you need to do is, first of all, support. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 58 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza. Wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako, osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya.
Uganda Eyenkya. Ambassador nkwaniriza nnyo twali tuludde okulabagana. Nange mbadde ndudde okulaba. Ensanyusa okulaba. Nange bwente emirimu gigenda gitya mu enti. Simanyi kyosobola commentinga ku engeri eggwanga gye liddukanyizibwamu olunaku olwaleero. Eyali once your friend Yoweri Kaguta Museveni way back. Ng'olwaleero he's heading a sanctioned country. I don't know what you have to say about it until tukidde olwaleero mwaka ku mwaka kati you expect the list to go longer every day from the speakers. Okubeera nga abakubiriza okikola eggwanga olukulu bali sanctioned, baminisita be bali sanctioned abasinga obungi, n'obeera ne abali mu security bali sanctioned. Kino kitulaga kye yali mukwano gw'okubeera nga akulembera eggwanga bwerityo. Nze ndowooza nti kibi nnyo era kya nnaku. Uganda yalina omukisa okutandika bupya. Kubanga nze ndowooza nti kasookedde tufuna independence tetwafuna mukisa okubuildinga foundation eya governance y'eggwanga. Kati nali nsuubira nti President Museveni lwe yajja agenda kuconcentratinga okuzimba omusingi omugumu ogwa demokrasia ne respect for human rights according to the 10-point program. N'olwekyo kyo nze nali ndowooza nti it was obvious kubanga awatali musingi tosobola kuzimba nnyumba. Naye era ojjukira nti waliwo engeri y'okugundi okukola constitution. Eyo constitution gye baakola eya 1995 yali constitution nnungi, yali waliwo consultations okuwebuuza ku bantu. Nze nali interested nnyo mu kumanya kubanga that time gundi nali era bwe najjanga nga ngezaako nnyo okubuuliriza nze nange nsobole okumanya kiki ekigenda mu maaso mu constitution building, nsobole nange okukigamba mikwano gyaffe. Olwo nali Denmark. So nzijjukira mwami yali chairman wa commission Justice Odoki. Namubuuza n'angamba nti actually kwega response yali nnungi nnyo okuva mu bantu nti gundi suggestions oba ideas ezimu bazijjanga zawandikibwanga ku bukizi obutono mu handwriting ezavanga mu kyalo, ennungi zava gundi zaba professionals zabanga written gundi mu computer and so forth and so on. So abantu benyigira nnyo mu constitution making eyo kuba baali basuubira era nga baagala nti tusobole okufuna omusingi omulungi ogwa demokrasia kubanga nga bw'omanyi ndiyo demokrasia esobola n'okuleeta anything. Esobola okuleeta anything kubanga abalonzi oluusi tomanya ngeri ekiba motivating okulonda omuntu gwe balonze. Basobola okulonda omuntu gwe wandirooza nti si leader omulungi. Naye bwe wabaawo gundi foundation ennungi nga eya constitution, eya rule of law, eya gundi institutions eziri independent, eziri separate, ezisobola okucheckinga each other, bwabeerawo systems eza public service, eza civil service ennungi, awo ne bwe muba nga mufunye omukulembeze nga si mulungi nnyo, the country still moves on. Kati obuzibu bwe twafuna kwe kuba nti foundation teyazimbibwa very fast nga bw'ojjukira nti gundi constitution eyo teyamala na kiseera ne bagikyusa ne bagijjamu empagi ezaalinga empagi nga
term limits. Awo ndowooza ebintu ne bitandika okugenda bubi. Kati nga bwe tuli essaawa eno constitution yaffe eringa indeed kapapula bupapula ng'omukulu bwe yagamba nti akapapula bupapula tekasobola kumujja mu ntebe. Yes. So kati abalina institutions ziri suppose okucheckinga each other, ziri suppose okubeera independent of each other, kati ziri merged. Kati tulina one gundi person rule, abalala bagiyita family rule. So we tuli si walungi n'akatono, obudde bwe tulimu si bulungi, naye ate tulina ne electorate eri either garibo oba nayo eri corrupted, kubanga ekintu kya corruption kyafuuka culture. Kyova olaba nti ne mu masomero babaana bagenda okwesimbawo, mbu nabo balina okubribinga with sweets and so forth and so. Ekyo kiri very very dangerous. So ekyo tuteeka okukirwanyisa kubanga kitwongerayo okubeera obubi. President Museveni alina future ng'akulembera sanctioned ministers or sanctioned leadership, olaba nga alina future mu maaso ne ebiyinza okuddirira biyinza kubeera biti? Ebiyinza okuddirira oluusi tusobola obutabimanya, kubanga ojjukira nti Bashir owe Sudan naye yali musajja ng'akwegamba takwatibwako, era ng'abantu bamumanyi nti Sudaani ye talina waalaga. Ebintu ne bikyuka very suddenly, naye unfortunately ne bikyuka bubi, ne babeera ki bali mu katabanguko kati nga bwe tuwogera. Era gundi engeri gye banaavaamu si kyangu. Kyova olaba nti kintu kikulu nnyo, ne bwe tuba nga tuli mu buzibu obufaanana butya, tuteeka okwetegeka. Tuteeka okwetegeka nga kubanga bwe tuba nga enkyukakyuka etuuseewo, omukulembeze nga gwe tulina kati n'avaako, kyetaagisa okuba nti tugenda kukyusa ne system, tugenda kukyusa ne culture. Otherwise omukulembeze asobola okuvaawo ne mweyongerayo mu maaso nga mukyakola nga bye mubadde mukola, corruption ne yeeyongera, kwegamba ne tuba nga abapostponinze ekizibu to the next generation. Ambassador, kikulaga ki, I think kibadde kyaludde okulabika mu ggwanga Uganda, okubeera nga bakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament balina sanctions. Parliament is an institution eri well respected world over, ebaga amateeka, eyisa embalirira, bingi byeteekeddwa okukola, era kyekyandibadde ekimu ku kifaananyi kya democracy mu ggwanga, era yandibaddemu empagi ewanira democracy. N'olwali tulina ba sanctioned speakers. Kitegeeza ki mu byobufuzi bya Uganda? Si kirungi, kyeyongera okuleeta obuzibu mu governance. Nze actually nasooka nga n'ezo sanctions tezinaba kubeerawo. Ekyasinga okunkubira ddala wala kwe kulaba engeri kwegamba abakulembeze ababba amabaati nga Karamoja, of all places in Uganda, of all people, the most disadvantaged in the country. Ne waba nti tebaswala nako, n'ofuna gundi vice president, n'ofuna speaker, n'ofuna prime minister, n'ofuna minister of finance, n'ofuna kwegata cream de la cream eyaki eya government ya Uganda, nga yonna babbye amabaati ge baali nga tebeetaaga mu butuufu. Sirowooza nti baali bageetaaga, tebaali mu bwetaavu, si be beetaavu, si bayala. Naye ne babanga ki tebasobola na kusaasira. Kaakati ekyokuba nti gundi bali sanctioned, it's a natural phenomenon okuba nti abantu bamanya nti kwegamba
kwega n'ensi endala nazo ziraba. Kakati tewaliwo muntu yenna asobola okwekweka anywhere. Buli kyokola kiteeka okulabibwa, kiteeka okumanyika mu nsi zonna. Olwa communication kati olwa technology eriwo. So kitulabisa bubi. Nze nzijjukira during Idi Amin time bwagambanga nti over Uganda nga bagamba Idi Amin kakati naffe tufunye ebbala ebbi ate ekiri unfortunate nti twali tutandise mu butuufu nze ndoza twali tutandise bulungi okuva mu 1986 singa twaleka ne process kwegamba singa twabeera ku mulamwa gwe twali tutandikiddeko oba gwe twagamba abantu ti gwe tutandikiddeko twandibadde kati tuli wala kubanga Uganda eri so blessed eri rich abana Uganda bali enterprising n'olwekyo twandibadde kati mu butuufu tutuuse wala tulina policies si zembi. It is the implementation that is a problem. Simanyi ekikulaga nga President Museveni azza kukasa abantu bannansi ne mu 10 points program nti alwanyisa enguzi, but we've seen him on a number of occasions after the sanctions Anita Among nga amudefendinga asigala akolagana naye ate era n'okulaga nti kyandibanga waliwo abamuli emabega okubeera nga ndoza bamusula n'okukola kutya. Kitegeeza ki gy'oli President Museveni abantu abakwagaza okubeera nga obeegattako okolagana nabo okuzimba Uganda okutuusa olwaleero programu ze baakulaga nti zaali nnungi okutuusa olwaleero nga President Museveni ye kennyini ya defending abali b'enguzi nga Anita Among? Nze ekyokulwanyisa enguzi ndowooza akizanyisa buzanyisa. Enguzi is like a cancer nga kokkolo eriira ddala ejja kulya erye until n'abo bennyini abali corrupt egenda balya kubanga yo terina gundi terina kisa enguzi. Obviously tasobola gamba nti gundi nze ndooza ekiteeso kaliisoliiso kye yali aleese Honorable Betty Kamya kye yali aleese ekya lifestyle kyali kirungi. Lifestyle audit. Yes. Kati bw'obanga olina tetugamba nti abantu baleme kubeera n'ebintu ebirungi bw'oba obikoleredde beera nabyo era tu encouraging abantu bakole n'amaanyi babeere n'ebintu ebirungi. Owulidde? Naye you cannot tell me nti olwaleero ofuuse nga bwe nafuuka ambassador tomorrow the next day olina ebintu by'oguze omusala gwo gufaanana bwe guti naye in a very short time tolina bw'olaga. You can justify bw'obanga olina ebintu lwaki tosobola kulaga egundi gye biva. So ekyo ndowooza takifaako. Ate ekirala yagamba nti gavumenti ye esobola okugwa nga enguzi tekyaliwo. Mu butuufu era okiraba kubanga ekyokugulirira abalonzi ekyo nakyo nguzi. Eyo nayo corruption. Kati ekyo kyasinga okudipendingako era tekibaswaza wadde. Gavumenti ye dependinga ku nguzi. Yes, dependinga ku nguzi kuba nti bawa dependinga ndowooza ku bintu bibiri. Violence neki n'enguzi. Kati ebyo byombi bwe bivaawo mu butuufu ndowooza bamanyi nti tebalina lugendo. Ambassador, sanctions zirina kye zikola ekyamaanyi ku mawanga nga Uganda. Are they impactful? Do they add any value? They are impactful kubanga sanctions bwe tubanga tuli sanctioned ne tubanga tetukyafuna loans with the low interest rate nga AIDA funds bwe tubanga nga kwegamba tetukyasobola ku tradinga bulungi n'ensi endala nga gundi agowa
nga tekyaliwo. AGOA was a very significant program. Ate ffe Uganda ffe twagikola eyo AGOA. Ffe twalobingira ddala ne tumobilizinga ne gundi African group eyaffe Washington ne tukola ki. President Museveni was the first leader okujogerera mu gundi mu House of Representatives mu Congress. So twalina tekigamba nti twali tetwekolerera ffekka, twali tukolerera Sub-Saharan Africa. Naye ffe twafunamu akatono. Simply because it was an opportunity. N'olwekyo nga opportunity olina naawe by'olina okukola okurealizinga actualizinga eyo gundi opportunity okukifuula tangible. Tetwakikola. So newandibadde gundi okugitujjako, of course twafiirwa kubanga waliwo abantu abamu abana Uganda abalina access eyo, abali bagitekinze serious era bali ba benefitinga. Ekirala nti ne government bwekyuka, omanyi programs ezo bw'obeera sanctioned, okuvaayo mu sanctioned ne bw'obanga otandise okukola obulungi taking a time. So it's very sad nti tufunye erinnya bbi, tufunye gundi okay, abantu bakyajja mu Uganda naye bandibadde makimo. We measure with what it should have been, not what we are having. Era ffe tuli bamukisa nga Uganda kubanga emmere tulina, ebintu bingi bye tulina ebitusustaininga ne bwe tubanga tuli mu sanction. Tetuli ng'abali mu ddungu, for instance bwe babeera sanctions nga bona badipendinga ku muceere gokka oba badipendinga ku ŋŋaano ng'ate temugirina, mubeera bubi. Naye bwe muba nga atirisi mulina kye mulya oba ndoozi ekyo kye kitusirwaza ng'abantu, oluusi tekituwadde that incentive, tekitudrivinze to greater heights. Ne tuba nga we are just surviving. Ekyo tekimala. Abamu bakkiriza we need to do with the parliament olw'ensonga nti eri all compromised. Ensa yaggwawo tewakyali mubaka gw'olaba bati babalira ku ngalo boolaba balina ensa bw'oba oyise mu bantu nga babakumenyera bumenyezi just on a fingertip. Eri abakkiriza we should do away with the parliament first. Simanyi nga nti kye mulowooza okutereeza system kuba parliament yandibadde highly respectable and eryandibaddemu abakulembeze abagenda okuteeseza eggwanga nga Alliance for National Transformation. Simanyi, what do you think of Uganda's parliament today? Parliament had compromised heavily. It is not the parliament that is the problem. It is the people that are in parliament that are a problem. Abali compromise bebagula obuguzi okupasinga gundi legislation gye bataagize kati waliwo kino ekyemmwanyi for instance. Yes. Abana Uganda tebaagala basurvivingira bangi ku mwanyi. Mwanyi ze zisomeseza abantu bangi. Kati bw'obanga gundi ocompromising zeze emwanyi. Ye what is the purpose ey'okucompromising emwanyi? At least tubadde tukyafunaako. Kati okujjako okugira abantu basigale mu bwavu. Otherwise kiki ddala ekireetera okwagala okutwala ekitongole ekyemwanyi ate nga kibadde kikola bulungi, singa kibadde kikola bubi wandigambye nti gundi ate nga wookitwala wakola. Naye n'okijja kiringa ekintu kibadde kikola kati oyagala kukitta busi. Owulidde? What is the purpose for that? What is the rationale? Chandiba intention okusuula nakyo nti at least kinakyo kife like other institutions. Kwegamba nze privatization at the beginning nali ndowooza nti kirungi, kubanga nali ndowooza nti gundi government is not si nnungi nnyo okukola business, temanyi kukola business bulungi. Nga ndowooza nti privatization would be better.
naye ate it never became real privatization. It became giving away national assets, which of course was not very good. Kati nekino egundi egundi ekitongole ky'emmwanyi kiringa a private entity. Kati oyagala kitwala mu bureaucracy ya government already etakola. Awo oba ogendera ki mu butuufu? Nolwekyo abantu really baganira eddala ekintu ekyo. Jjukira nti abakulembe abagundi ba members ba parliament baali bakigaanyi era ne tugamba kale awo. Naye kaakati mpulira mbu ate gundi bakokasi members ba NRM. Naye abantu babagaane bannange tusobola okubagaana basobola okugaanibwa kisoboka. Kiki ekiyinza okukolebwa okutereza eggwanga ambassador ku bintu by'ozze ogoberera obadde mawanga agali obadde mu first world countries ng'okiikirira Uganda mu nsi ezo n'agamu ku ssemazinga wa Africa nga gaatuleka dda nga Ethiopia, one of the countries which is not colonized. Naye era olaba engeri gye bakolamu ebintu, they are far ahead, they are miles ahead. What needs to be done? The first thing is sorting out about democracy, governance, the governance issue. Problem Uganda jerina, si lack of resources, si lack of abantu abali entrepreneurial, banga bana Uganda, they are very enterprising, basobola, bali educated, bajize, naye nga tetuna sorting out ekintu kya governance. Chikwata ku buli muntu yenna, including you Moses, mwabali mu media oba abali nekolera byange biki. Bw'obanga tosabira Uganda nga tokola day and night okulaba nti Uganda ekyuka, naawe tolina kyewekoledde. Kubanga byokoze byonna bisobola okudisappearinga just like that. Tunulira gundi Sudan. Tunulira Sudan, tunulira ensi endala gundi Egypt. So kyovola banti ffe nga Alliance for National Transformation tusa esira okumobilizinga abana Uganda okuba nti bategeera their role and that bazanya role yaabwe. Emmere ya leero tetugasa kubanga olubuto lujja kwagala emmere enkya. Yes. N'olwekyo oteeka okuba nti okoleredde gundi ate bw'okolerera emmere y'enkya n'olwaleero ofuna. Yes. So bwe tusorting out therefore ekintu kya governance ebirala, it is the challenge of development. Development naye erina challenges zaayo, n'olwekyo oteeka okuba nti waliwo ebintu ebimu wajja kubaawo setbacks, wajja kubaawo challenges, but even in challenges there are opportunities. Yes. Kikyasoboka okutereza ku system eriwo oba twetaaga totally a new leadership, and what sort of leadership could that be? Twetaaga leadership efaayo ku ggwanga, erina vision not for self, not for its party, but for the nation. Vision eyo etuyamba okuba nti tukola ebintu ebitegeera. Eyo leadership ejja kwetaaga okumanya nti abana Uganda we are not monolithic. Tulina different, tulina amawanga ag'enjawulo, tulina enzikiriza ey'enjawulo, tulina endowooza ey'enjawulo, and all that was not created by us, it was created by God, and it is good. Bwe kiri ne mu nsi endala owulidde. So you've got to govern. Once bw'obeera mu gavumenti tosobola kugamba mmwe abatanonda temulina right kuba na ddagala oba temulina right. Rights are rights for every Ugandan.
tezidependinga ku ngeri ki gye walondamu, ngeri ki gy'olowoozaamu, ngeri ki gundi. So we shall have we shall need a leadership eri clean, eri zero tolerant to corruption. Kubanga nga bwe nayogedde earlier, corruption is like a cancer. Tosobola kugiteeminga, tosobola gamba kambeereko ka corrupt katono gundi njagiteeminga. No, it is not easily tameable. Owulidde? So ekyo kinaatuyamba okuba nti resources ezo trillions zetu losing mu corruption every year zisobola okubeera plowed in education, in health, in agriculture, in IT, in good creation of jobs for young people. N'olwekyo ezo si ssente ntono. Ekirala system eteeka okubanga gundi eya governance. The judiciary must be judiciary. Kati just katsoka tufune katuwumulemu kati nnyo tujje tweyongere just shortly katujje. Uganda Eyenkya. Kuga kibi nnyo kubanga judiciary yandibadde custodian ya rule of law. So naye of course kigenda maaso kyetulaba kati ffenna ekyo nakyo kirina okukyuka. Tuteeka okuba ne judiciary eri independent, eri credible, bwesalawo esalawo according to the rule of law. Kwegamba ezeewo esavinga bannayuganda kubanga abantu abeekubira enduulu nga bagenze mu kooti babaagala justice. You can't have justice nga tolina judiciary to administer justice. So surprising that today nti omuntu ali mu justice sector Norbert Mao yali ndowooza ayogera nga mmwe yali gwe twali tulowooza yali alowoozebwa okubeera nti ebirowoozo byakukyusa ggwanga mu kulaba okukwasa okuservinga justice eri bannayuganda using that sector. Naye nze ndowooza nti ne mu judiciary mulimu abantu abalungi, nabo bannayuganda mushuwa nabo waliwo abali gundi, naye ndowooza bali overwhelmed. Omanyi mu buli system yonna mubaamu n'abalungi abaagala okukola ebintu ebituufu, naye bwebanga system eri search nti bali mu minority oba tebeetongodde kwegamba nabo beesanga basaavinze aki interest ze batakkiririzaamu. Owulidde? So that is why it is important nti challenge gye tulina ya governance also includes the administration of justice. And that means having a judiciary that is independent, that is professional, that is, that will definitely give justice to every Ugandan. yakolako ne President Museveni ki ekituuka ku bantu betubadde tulaba balina ensa bali credible bareasoninga. What happens to them when they start working with him? Because I'll be very straightforward. Bwawuliza Norbert Mao way back from Makerere University as a guild president, nga Democratic Party president, ne right now. Era nkyogera nti the three faces of Norbert Mao, Makerere University, DP, now in bed with the National Resistance Movement. What happens to such people when they start serving President Museveni? I mean, once you accept to be compromised, inavudde nkugamba nti ekiringa cancer bwetandika unless it is uprooted ebe ekyagenda mu maaso. Owulidde? So nze ndowooza nti abamu bafuna ebizibu ne baba nga they end up nga bali compromised.
abalala bakoowa abalala kwega struggle si nyangu struggle si nyangu Moses n'olwekyo ffe nga nti tetutera nnyo okubeera kwabo ffe tulina okukola okuzzaawo essuubi mu bannayuganda including abo abagundi abo abanene abamu baali balowooza nti byangu ndowooza ne besanga nga si byangu nga bidraginze ono nga batuuse mu bukadde nga balwadde nga beetaaga kino nekiri ekiri essential nga gundi ne babeera compromise. So ffe tetublaminga nnyo bantu for being compromise. Tubasaasira naye ne tuba nga ffe tulina okimmunizing ourselves not to be equally compromised. Kubanga every human being is susceptible to compromise. N'olwekyo kyova olaba nti oteekwa okubeera grounded and it is like salvation ffe abomugundi. It is a daily thing. You are tempted every day. Oteekwa okuresistinga. Bible egamba you resist until the devil leaves you. Awulidde. N'olwekyo bw'obanga olowooza nti byangu osobola okwesanga nga naawe ogudde mu kitimba. Oteekwa okuba alert. Naye nze ndowooza kiva ne ku foundation ndowooza gy'olina. Omanyi abantu abamu baagala gundi baagala okubeera ne keeki naye ate ne bagirya. You can't eat your cake and also have it. Era abantu bangi ababadde susceptible to that babadde abantu okugamba abagala abalina lifestyle eyagala ebintu ate ebintu biri eri kati bw'obanga tosacrificinze those things n'ogamba nze sijja kugera ki oba ntambuza ekigere nja kutambuza ekigere oba ndya akawunga nja kulya kawunga naye mission yange tieno n'oginywererako. So nze ndowooza ye challenge, it is a human thing I guess. Gundi kubanga tetulwana naki n'abantu tulwana naki principalities, powers of darkness. Ambassador, politics is a game of numbers and we need people. We need to keep winning people. Yes. Uganda kyetaaga transitional leadership, not transactional politics. Exactly. Olowooza tusobola through ANT musobola okwakiringa oba opposition, because even the people, those who yearn for change, they are on the side of the opposition. The politicians who demand for change, then is on the side of opposition. Do you think opposition esobola okuwininga status quo eriwo ya transactional politics, because it's now a culture of being compromised? Every institution is compromised. Can transitional politics win transactional politics? Yeah, it can win. Ngawe tuli kati. It can win. It may not be overnight, but it will have to win. How long can it take? I cannot predict. Ngawe tuli walero za chiza tuwala banga chi. Chizibu okupredictinga, depending on you and me. Kubanga, it is not just the political parties. Of course, the political parties are the vehicles of governance. They play big role. Yeah. Naye political parties zetaaga support. Mwe abatali mu politics, mu political parties, you need to play a much bigger role. Abali mu media, professionally, mukole ekyo, exposing the evil. Atera, I congratulate you kubanga ndowooza media ya Uganda egezaako in a very difficult situation. Mu supporting financially political parties zemukiririzaamu. Wamu mulabanga nti ANT is a good vehicle erimu abantu
abali serious abajja ku implementing ekyo kye boogera kubanga nobody can give what they don't have. Part of the transactional politics shaping the discourse yegenda maaso n'ebibiina ebyobufuzi bya opposition. Number one is omuntu omu eyalaba constitutional amendment ya 2005 y'okugyawo term limits bwe baateekawo ekya office of the leader of opposition ng'ate era naye alina ensimbi zafuna huge sums of money every year yadde alina ozza accounting for. I felt this position makes the opposition party in leadership over the majority comfortable. Why? You're having billions and billions of money to spend annually, and of which at times, even if you don't account very well, it makes you already compromised. Nti twogera n'abantu abali mu bibiina by'obufuzi bya opposition abali already compromised by that money. I believe even the Alliance for National Transformation will love to have a stake on that money, including sending members of parliament or legislators in the August House. Don't you think n'ekintu ekyo kyokka ekiri constitutional ekya leader of opposition, it's another way of compromising you and bribing you psychologically? It is bigger than that. Institutional bribery. Yes, it is bigger than that. Kubanga bobanga nga being in government or being in politics is much more profitable than doing business. There, that is where the problem lies. Chovola banti ofuna n'abantu who abatasaanidde abatali even interested enough in leadership nga bo bagenda mu parliament kufuna sente. That is where the problem is. So in nze kyenandiyagala okulaba under NT leadership nti ekyo nakyo tukirwanyisa ba aba leaders we make it, we don't give incentive for people to go into leadership. People go into leadership in order to serve, because they want to serve other human beings. They want to serve Ugandans. Nebwe banga baagala kugenda gundi kyova olaba abantu batunda mbu amataka batunda ennyumba batunda bye balina byonna kati bw'oba omaze obitunda n'otuuka mu parliament ojja kubeera compromise, because that mindset eyokuba nti you need to go to parliament ne bw'obanga esente tozirina olina kuzifuna hook or crook eyo, that is a compromise itself. So obeera susceptible definitely bw'otuuka mu parliament olina okubba olina okunoonya engeri y'okuzaawo egundi egundi ettaka lyewajjira oteeka ogundi kwega toba wa mazima tobeera wa mazima. Bw'olaba ensi nga say the Nordic countries where I served, abantu abagenda mu politics, it is for service. Obirabira ddala ne lifestyle yaabwe ogiraba, it is for service. Owulidde? Right to from the prime minister downwards. Owulidde? Of course bafuna reasonable gundi because that is taken by everyone. Reasonable gundi gundi misala gyabwe naye tegisinga gundi. Bw'oba oyagala ssente ogenda mu private sector wewali essente, naye wano bw'oba oyagala essente ogenda mu ki? You stand for a member of parliament, you stand for what, you stand for what, kati. So we already have a compromise system. It may be also, legally, and it is legalized by the constitution, by the laws. Kyovogamba nti babuuza nti kino okutwala essente eza say the service awards and so forth and so on. Kyebabuuza, it is legal, but is it right? The first thing is it right? And then you add on the legal, So kwegamba kyovola nti nagambye nti fena agundi ng'eggwanga
we have a system that is already compromised. Yes. And we have to get rid of that. We have to build an institution. We have to start changing mindsets. Kwegamba obugaga okuba obugaga oba value y'obugaga, it is a mindset yo. Kubanga bw'obanga ofuna ekyokulya n'ofuna olina ennyumba olina entambula olina gundi kiki gundi ani asula mu bitanda ebibiri? No one, yeah. Owulidde osula mu kitanda kimu, emotoka ovuga emu, at least you can be in one at one given time. Kati ekikwagaza ebintu to the extent of stealing from the poor, ekyo kiva ku ki? Kakati, so challenge gye tulina is to educate ourselves as Ugandans. First of all, to understand nti ffenna tulina stake mu kintu kino. Nti ekintu kya politics bwe kitatereera tewaliwo kigenda kutereera. Nti everybody ateekwa okuba ne stake mu politics wa Uganda. Politics wa Uganda means a meaning nti ki? Political parties. N'olwekyo you cannot say nze sirina party gye njagala, nze sirina gundi. You have to like it, to like at least, gy'olaba. Bw'obanga tolina gy'olaba, create your own. Do you think we need a constitutional amendment, a scrapping off that? Because I, for one, I believe the opposition parties, because there are there are different sorts of opposition. The people who are demanding for change due to different issues, the health, education, the wananchi. But the politicians, the NUP, the FDC, the DP, don't you think we need a constitutional amendment whereby we deal with that institutional bribery or compromise, a constitutional this party, abali mu iPod mufuna zino, abali mu gun mufuna zino, because I believe this must change. If not, we are still seeing tukyalaba ebina byobufuzi nga birwanira from Parliament n'abamu okwerangira ebisongo of what and what okukomekeza nga muvudde ne ku mulamwa of changing leadership, because I'll be very clear, way back when FDC was still in the majority opposition party, they played their part. When NUP came in, there is now a struggle. You find FDC leaders backfiring to NUP, exchanging words, but it all goes back to this money. Don't you think we need to do away with that? The whole system is corrupted and it needs to be done away. Kubanga tulina ne political parties is existing just on paper. Maybe waiting to be bought. Yes. So really, why should, if a party is not functioning, why should it be existent? Why? That is also corruption in my way. Olinda gundi abana akugula. So bingi nnyo bye tulina okutereeza for sure. Ekyo ekyokuba nti esente nze ndowooza nti all parties, especially, in fact, they should look not at Parliament but at local government. At local government. Yes, because that is where the people are. Do we need or do we need more political parties to have change in Uganda? Okugeza kati ekibiina kya the branch of FDC Katonga side, they are coming up with they are launching a new party very soon. Enkyukakyuka okujja twetaaga ebibiina byabufuzi bingi. No, we don't. We need ebibiina byobufuzi ebiri focused, ebiri committed to doing it good, to bringing the change that is different from what we have, not to fight for these small crumbs and good. Because our country is in a real bad shape, and you can't tell
where we are going. In fact, twetagira ddala Katonda to intervene. But change will come. Change will come. Empires have fallen in history. Yes, very strong empires have fallen. Ekijja okusuula NRM, see other political parties, it is itself. Tulaba, there is a monarch coming. Actually, already it is set up a monarch in Uganda, the Museveni dynasty, and of which ndoza Sichipya Joli okulaba nga mutabani is now the CDF n'ebikolebwa byonna. Rosa, is Uganda surviving a monarch? We must be hopeful. we must be hopeful. Kubanga we tutabera ne hope, then we cannot survive. But as long as we have hope, ani amanya nti apartheid esobola okuvaawo just like that, even so peacefully. So you can't tell. They themselves can't tell. Yes, Katonda is sovereign and he reigns. Tujja kufuna enkyukakyuka. The question to us is nkyukakyuka ki? Yes. First of all, twetaaga enkyukakyuka eri peaceful. Secondly, twetaaga transformation. Twetaaga transformation. Yeah, so that the future generations be inheriting something better that they can build on. Twetaaga okubuilding a foundation, very strong, firm foundation of democracy. Omuntu omu gy'atasobola kujja n'anyeenya. Twetaaga okuchanginga mindsets, political culture of this country, whereby abantu bali contented n'obukunkumuka. Yes. Ne bajja ne bakugula eyo gundi gye tutambula. Oluusi bakugamba buba bagula 1,000 shillings. Even 500 shillings. Kati ezo omuntu ddala eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda n'okkiriza ne bakugula. Tola nti tuli bubi. In fact, ekyo kyekijja okubeera ekizibu okusinga. Ekijja okubeera ekizibu. Ambassador, Bannayuganda tukoze ekimala okusurvivinga the Museveni dynasty, the monarch, both on the opposition, the political parties, the Wananchi. Have we done enough? Have we done enough? We haven't. What haven't we done? Or what do we need to do? One of the things that you need to do is, first of all, support the political party that you believe will bring about that change. The support that is needed is, one, ideas, professional gundi, abali mu IT, abali mu gundi, kwegamba. Then, with the money, kubanga everything rides on money. Okugenda for mobilization, it requires money. The biggest challenge that ANT has, the challenge actually I think that we have, the only one, is finance. Kubanga first of all tetuli babbi. Ekyo kiku disadvantaging it. I mean, obola okuba temunnatuuka mu position ebateeka twabeerako abamu. I think ANT tetunnafuna budde kugira tunulira bulungi nti tujjagalako ng'erina ababaka mu parliament tulabe what they are going to do in positions of leadership. No, but you can check with our LC5 in Terego. Terego is one of the well-managed districts. The chairperson is ANT. Ambassador, era bulijjo induction gye bafuna from us is nti you have gone to serve. And corruption must be a no-go area. Ambassador, Bannayuganda bakoze byonna okubeera non-violent, bakoze, they have really exercised their democratic right okulonda abakulembeze. But as a journalist, I'm a very straightforward person. Many times, if the court has come out to say, no, akalulu kano kabadde malpractices nyingi,
but ekisobola kukyusa, that's enough to say that that was a sham election. A lot of things have happened and Ugandans have been patient enough. Just sit down and wake up one day no, those byonna bye tukoze, we've been formal, patient, exercised our democratic right. I feel we need to take another step beyond this that Museveni took. Or like arms, violence. Naye yagitwala, what came out of it. We are suffering because of that. Tuwulira very often nti fe abalwana biki nti you are entitled okukola ebibi kubanga warwana. So nze personally naye n'abantu ne banje abali mu ANT, even as a party, our strategy is organization as a means to take power, not violence. Kubanga violence tomanya wegwera, abantu bafa. So in fact I have even said nti ki nze saagala kulaba nti abakulembeze abalinnya ku mirambo nga bagenda mu State House. Are we yet to have a peaceful... Also because violence begets violence. Are we yet to have a peaceful transferring power? We can. We should work for it. We should pray for it. We should believe that it is possible. You see kino ekyokutandika okutugamba okuntayisinga nti gundi tuddemu oba tuyiwa omusaayi. Waliwo abagamba mbu ensi egulwa mirambo naye ng'ogugwa oba ogw'omwana wo teguliimu, si kyo? It is not good. Ne history gye tuyiseemu ffe ng'Abannayuganda. Since independence, our changes all have been violent. Kati kiki kye tufunyeemu? Nzikiriza zo mu ku Bannayuganda abakkiriza nti ndowooza it's high time we stop believing in political parties because they have really let this country down. The problem we're having today is a political one. Bannabyabufuzi beba lese ekizibu kino nti Bannayuganda bangi batadde nnyo essuubi mu bannabyabufuzi since 2001. Yes, okay, 1996, the first election when President Museveni was here, bamulonda massively. Dr. Kanukiza Besigye came in 2001. He was loved and Bannayuganda ne bamuwulwa and everything. And where we are now today, I believe it's a political problem. Nti Bannayuganda balina, because new parties are still coming up. ANT came and many people believed, yeah, this is the time I think we need transformation and what? Because you brought, you came with a symbol of a bulb and we thought, yes, there is light now. Yes, so support. Total darkness. I'm saying total darkness. No, there is no darkness. There is light. There is light in ANT. There is no darkness. Darkness, Jewandi said darkness, kwe kuba nti kati n'aba ANT batandise okukola biri bye bavumirira. Or maybe the bulb was switched off. No. It is not easy. Remember, this is a struggle. It is a struggle. This is not normal political multi-party dispensation. Ambassador tulina okubiriza abantu ebina byobufuzi kakati emyaka gyonna ndowooza bikyalemereddwa. Tebinnalemererwa. Si akwegamba, the problem is not bibiina. The problem is abantu abali mu bibiina. So n'Abannayuganda they must take the blame. Kubanga abafuna the 1,500 ekyo kizibu ky'amaanyi ababateekiririzaamu naye ne balowooza nti ki basobola no gundi mbu 1,000 tesobola nakuliisa olunaku owulidde egula omunnyo, okay? Naye ng'omogeginze future yo n'ey'abaana bo n'abazzukulu, owulidde? So nze ndowooza nti without even pointing fingers to gundi katubeere tuteeka okubeera serious. Definitely ekibiina kya ANT kiri very solid and very serious. We may not be moving as even according to our own wishes. We wish we had money. If we had money, you would see that people would understand. And for us, we will not tolerate corruption.
kubanga tukimanyi nti it is a cancer that destroys. Mudachike mukanzije nkomeho ambassador, we have another problem ku international scene today. Ya egwanga lya Canada tetuinayo ambassador because of the conduct. I don't know how you kept that good conduct and how you raised the Ugandan flag unlike the Ugandan ambassadors today. Katukomeo mudachikemu. Nze Haji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi atera omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba namba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Yes, ambassador, yogera kiku kya the conduct of the former Canadian ambassador to Uganda. No, Ugandan ambassador to Canada. Her conduct yokubeera nga involving herself into exchanging words n'abantu abaali bekalakasa mu mirembe abaali aba NUP. Ekikolo ekyo wakiraba otya era okyogerako ki? Nze ndowooza nti teyategeera gundi mission ye, teyategeera the etiquette, the rules, yes, is governing a diplomacy. Obeera diplomat, when you are an ambassador like I was, I was ambassador of Uganda, not of an individual, not of a political party. I was ambassador of Uganda and I was responsible for all Ugandans. And in diplomacy, you don't go on the streets exchanging wounds. Kwegamba, bobera diplomat, bobera ambassador, you are governed by the Geneva Convention. Yes, Geneva Convention, yes. Diplomatic immunity. Kati suppose nali nebuuzanga nakatira nengamba kati singa yafunye ya mukube jinja. Yandi invoking the diplomatic immunity. How? You know, you don't compromise yourself and put yourself in a situation that actually compromises you and compromises your country. So kwegamba ye yatwala gundi politics wa Uganda mu Canada. That is not, you know, right. Nzijukira nga nkyali ambassador mu US. Waliwo a meeting e California eyaba politicians ba Uganda aba opposition bonna bajja. Mao yaliwo naye ne gundi aba government nabo baaliwo. Bwe twamala meeting eyo nenzirayo e Washington. Mao najja. Yali no ayogeredde ddala ebisongovu bingi gundi. Bwe yajja najja ku embassy nga yeetaaga visa, it was late, yasanga UK embassy maze okuclosinga. Najja ku embassy. Fortunately, I had a good relationship. I had a friendship with the UK ambassador. Nemukubira, ne bamugulirawo, ne bamuwa egundi, ne bamuwa visa, na transitinga through UK. Lwaki nakikola ekyo? Era bwe nali ngamba ambassador namugamba member of parliament wa Uganda ali wano ali stranded, yetaaga visa, transit visa through UK. Era naye nawuliranga gundi. So when you are an ambassador, you are an ambassador for all the people of Uganda, all the citizens of Uganda. Tososola ebyo ebyokuba nti gundi boba good enough gundi fe twali tetulonda kubanga eyo system teyaliwo. Naye era singa kyali kyakulonda nze ndooza nandironze gundi President Museveni. But when it comes to my professional job, eyokubeera ambassador, I was ambassador for everyone equally. Ambassador ab'omulembe guno after ndoza
let me say the last 10 years bayambye Uganda oba it's about serving the ruling party? Abamu basavinga bulungi. They are good ambassadors, I think. I have, you know, I saw the one of to India right now, who was also my classmate. Okay? Yeyisa bulungi. Ndoza ne character matters. Character matters. Character ya generaba ku street. Saraba o ambassador ku street. Naraba gunde. Somebody cantankerous. Somebody tamanyi deddala. Gundi roru yenga diplomat kwegamba natusamu neyesamu buzibu negwanga nalisamu mu buzibu. But is president appointing the right people in those positions nga ekyacheng because we don't have any track record of how kubera anti amanyi diplomacy or what? It was not even kumanya diplomacy. Nze bwe nagenda mu diplomacy nali sigimanyi. Ndoza naye gundi okumanya your role. Bwoba o representing eggwanga oteeko kweyisa in a certain way. Then of course there is a good, the etiquette and all those kind of things. So bwobanga yo character togirina gwe ye yabaronda nga abantu abamu supporting nga biki nze ndowooza that is the criteria. Not based on not based on whether they are capable of doing that. Awulidde. So kyeyasiga kyeyakungula. Bw'osiga ky'osiga ky'okungula in life. Image yaffe mu international relations oba yes international diplomacy egenze ekeewa. What needs to be done kye tulina okukola okugitereza different countries, because even in Canada right now the perception we have simanyi it's going to be a very tough task ku ambassador anaddayo. Where is the problem and how do we solve it? You see, foreign policy is a reflection of internal policy. Yes. So the internal, once we cleanse the internal, naturally we shall have a better external. Era ne motivation, ne gundi, ne guiding principle eya leader abeerawo ejja kuba different. Kubanga tejja kuba, if it is ANT, it has to be professional. It has to be professional. Character must be good. Bavetinga normally before you give somebody an assignment oba bamuwa omulimu ogwatasobola bantu kati gwe oteeka okuvetinga nolaba character kubanga character is central. Is foundational. Then ne babeera inducted. Then omuntu n'agenda gagundi naye kati sirowooza nti omukulembeze kati afaayo nnyo ku image, tafaayo ku image, tafaayo ku international, tafaayo ku gundi, yafaayo ku ani amuwagira. That is the gundi, the yardstick. Kati yardstick of eyo producing its own. Yeah. Okay, twenze akaddeko ambassador. Ndowooza next time tujja kwongera ofuna akadde bingi nnyo. Ndowooza twala nnyo okukwata ku institution and system building, capacity building, because that's where we see as Uganda Eyenkya, that's where we see the problem. Our system, our problem emanates from the ruined system, the institution, so the foundation, yeah. And those are tunafuna akadde the kind of people you have, Ali Salaso, Major General Greg Mugisha Muntu, Winkiza, yeah, very good. Yes, Cassiano. Those we have a very organized and abantu betula abali resourceful, but I think next time we shall discuss how it is faring on ground. People welcoming you because ndaba society-wise the masses need to be awakened. People are welcoming us actually very well. The problem gye balina nti balaba nti tuluddewo. We are not moving as gundi. Naye challenges of course tebazitegeera bulungi ze tulina. And nga bwe nakugambye challenges singa
sente. Yes. Kubanga in terms of policy formulation tuli okay, tuli bulungi. In terms of commitment tuli bulungi. Naye, you know, hey, so pray for us, but support us financially. I yes. absolutely have to support. I absolutely have to support a party that touches on the system, the institution. Yes. And that is the ANC. Lumondo was in the General Mugisha Motu studio at Delta TV, and I told him that thing. The reason as to why I've taken time not to follow Ugandan politicians or supporting them is because nalaba wakwata to the kukoa kuchintu chenyine ekinyusi. I'm not a person who follows excitement and what, but I believe it takes time to build a party like ANT and forming policies or shaping policies. Abantu gye bagenda okukkiririzaamu. I believe next time I want more to discuss of policies, transformation, and the institution breakdown and how we recover them. Kibadde kirungi okwogerako naawe katusubire olunaku lwatunafuna akadde kale mwebale kutugoberera takumira mpeera batukumye tunatandikira ate omulundi omulala akuume. Uganda Eyenkya.